Aujourd'hui, c'est une journée historique, en tout cas, ça rentre dans mon livre d'histoire. Je m'en vais faire la Rivière Neilson. On a un beau niveau. Puis, je m'en vais avec Mathéo. Je suis tellement content d'amener Mathéo sur ma rivière. La dernière fois, j'ai demandé de me guider dans l'œil d'Hawaï. Et là, ben, je vais lui montrer c'est quoi les gros yeux.